Será um pássaro? Será um avião? Será uma Argo Moth? Não, é a Argo Moth, a nova nave de Salvage médio da Argo. Pois é, eu disse a verdade, Salvage médio. Você que estava esperando isso chegar no Star Citizen depois de uma longa espera, finalmente chegou. As vantagens: 224 SCUs em um cargo para Salvage, mas que serve também para você colocar caixas de outras coisas, ou seja, serve para o hauling se você quiser. Ou mesmo se você achar uma nave por aí e quiser depenar ela. Boa parte do cargo é externo, 192 para fora e 32 para dentro. E é melhor você usar caixas de 16 SCUs. Como já sabíamos, ela foi feita a partir de uma Argo Moth. Houveram algumas modificações por dentro, é claro, para comportar o cargo e também para alargar a passagem da escada para colocar componentes. Mas também adaptaram uma engenharia nela finalmente. Vai ter até espaço de refinaria depois mais à frente. Todas essas modificações, pelo menos as que couberem ir para a mole, vão para ela. Isso claro, no que se diz respeito à engenharia. Vamos cruzar os dedinhos para que a refinaria também vá. Vai lá saber. A ponte também ganhou uns painéis mais bonitos em relação à Argo Moth. Assim como o Argo Moth tem 3 torretas, portanto é uma nave para 4 tripulantes, mas foi dito que você também pode operar sozinho, mas é aquela corredeira de sempre que você tem numa Argo Moth. A parte de trabalho com Salvage vai ser feita pelos tripulantes nas torretas, o que é o relativo à raspagem, será feito nas torretas, já o estrutural, aqueles braços, aquelas garras mecânicas dessa nave, ficará com o piloto, onde ele vai poder destruir a nave da frente e chupar o pozinho mágico. O que pelo menos eu já considero melhor do que a Reclaimer, afinal de contas, como piloto você tem como manobrar e cuidar melhor dessa parte, o que é muito diferente quando você está sozinho como a Reclaimer, por exemplo. Para ser sincero, eu vejo mais vantagens nessa nave aqui do que numa Reclaimer atualmente. Tem os braços para fazer salvage muito legais, onde eles tiveram que fazer ótimas animações, 2 slots de armas tamanho 2 para piloto e também temos 2 racks de mísseis com 16 mísseis de tamanho 2. Estes já ficam com o copiloto. A nave também vai ter pinturas, porém as pinturas não vão ser compartilhadas com a Argo Moth, como tem acontecido aí com essas naves variantes que têm saído ultimamente. Mas claro, para você não chorar muito, foi dito que a Argo Moth vai ganhar aí um conjuntinho de pinturas bacanas. Seguindo a nova modalidade que eles dividiram as naves de Salvage, essa daqui vai produzir peças de material de construção. A nova jogada do Robertinho para fazer você comprar todas as naves de Salvage, afinal de contas, com certeza o Craft vai usar cada uma dessas partes diferenciadas que cada uma dessas naves acaba coletando. Comprando agora, com dinheiro vivo, é claro, $290. Mas o preço final da nave vai ser 315, o que eu acho até bem salgado. Porém, se você comparar, acaba sendo mais vantajoso que uma Reclaimer, fora que a nave também, para se trabalhar, parece ser melhor do que uma Reclaimer. Bom, fique com o resto aí do Por Trás das Naves, dá aquele seu joinha de sempre, se inscreve no canal e valeu, até o próximo vídeo. Big hydraulic pistons kind of retracting, moving around. And yeah, of course the crushers spinning. Are you aware that nearly a decade ago we had another system called Grabby Hands that has nothing to do with this? No, I was not aware. What was that? Discolando remembers. It takes a crew of 4, so far fewer than you need for the Reclaimer, but it actually gives you some multiplayer gameplay as opposed to the Vulture. All 4 of those players will be able to take part in the Salvage gameplay loop. We have 3 manned turrets, each with a size 2 salvage head. And the pilot gets access to the main structural salvage crusher. Can this ship be operated solo? Yeah, like all our ships, it can be operated solo. But if you operate a ship solo of a certain size, you get some downsides to it. It would just be a lot of dancing around between the different seats. But at the same time, you're also going to be saving some time because you're going to be able to carry a lot more. So you're going to have less trips back and forth. What kind of defensive capabilities does this thing got? Very minimal defensive capabilities. This is first and foremost an industrial ship. The pilot has 2 S2 slots available to them. The co-pilot gets access to a bespoke
small missile rack with 16 S2 missiles. The belly of the ship has changed quite a lot. We've now got this large split cargo grid that is in a vertical orientation. So when the salvage material is rejected out, it flows straight onto this large cargo grid that kind of takes up the majority of the belly of the ship. One of the improvements over the mole chassis is the fact that the cargo grids are just normal cargo grids. Whilst the salvage output does automatically eject onto them and it does use standardized 8 SU crates, there's nothing to stop you putting any other cargo compatible item on those cargo grids, which allows you to then perhaps do a bit of cargo. Maybe you find some salvage on the way that you want to do. It doesn't limit you to doing one or the other. You do have the ability to do both at the same time. The rear of the ship has a really nice cargo lift for two 16 SCU containers, so you can get a bit of hauling gameplay in there as well. And just in front of that is the old personnel lift. Both take you up into the newly, sort of slightly reimagined cargo area. From there, to the left and right, you've got the entrances to the side salvage turrets, and then a ladder that leads you up onto the main deck. One of the things we realised as we were working on the ship was to be able to get out some of the components out of the ship, we needed to widen the doors and widen the ladder down to the lower floor. And this gives a nice route through the ship to be able to get those ship items out. To the rear of the ship from there are the beds and the bathroom and a couple of suit lockers. And then forwards from habitation is into the processing room. We basically took the pre-existing engineering room from the mall and converted to a processing room. It feels very hot, very industrial, and a little claustrophobic. You have an engineering screen in the middle. Some of the components have been sort of reshuffled around to make space for a big refinery, which is on board. Forwards further still is the bridge, which has the pilot and co-pilot seats. As we're kind of revisiting the cockpit, we've updated it a little bit, so we've brought in a few new interactions, kind of modernised the view a little bit. Things like the dashboard improvements, the interactive panels that are placed around the ship, those sort of things will kind of be retrofitted back onto the Moth as well. Like the Asgard and the Hermes, the Moth is a new hull based on the existing chassis, and that means it doesn't share paints with the Moth. But we are making some really nice new paints for the Moth. So we're going to have a lot of two-tone paints coming in. So you'll see that we have decided to spice them up a bit. So we're excited now that we have the full set of salvage ship sizes. We have them starting with Salvation, moving to the Vulture and Fortune. Now we have the Moth, and then ultimately we end up with the Reclaimer. It was very fun to work on, very nice working for the industrial. Just the little changes to the flow that we've had to make, opening up some areas just to allow a little bit of a smoother kind of gameplay experience. They're really nice. This is for the person who enjoys salvage gameplay but wants something bigger.